We read in books, and we see in the movies, stories of people trapped in a world that was created for them. So accustomed to the lies they've been told that they have no idea there's a better life out there. In these stories, a powerful leader holds his people captive through fear and indoctrination by blocking out any view of the outside world. And it takes an act of bravery or fate to escape this prison of tyranny. For Danny, this story is real. He has few photos of his childhood. All he has are his memories. This is the moment that changed everything, standing on the Tumen River that separates North Korea from China. My name is Danny, and I'm from North Korea. 우리 아들은 자랄 때 되게 착하고 마음이 여리고 남을 도와주는 걸 좋아하고 공부도 잘하고 착한 아들이었어요. 제가 어렸을 때 제일 좋은 추억은 학교에서 운동대회를 할 때 엄마랑 같이 운동대회 가는 거였거든요. 제가 어렸을 때부터 아빠 없이 자랐으니까 엄마가 남들한테 그런 소리를 저한테 듣게 하는 게 싫어서 진짜 남들보다 더 잘해갖고 더 잘해주고 더 잘해갖고 운동대회 찾아가서 저랑 같이 있었던 게 제일 좋은 추억의 한 가지고요. 두 번째는 Over the past few years, I've spent a lot of time with Danny, and he's become a friend. You got it. Keep going. Go. Don't worry. In December of 2012, I joined Danny as he visited South Korea for the first time in his life. It was on this trip that he was also able to look into North Korea for the first time since he had escaped. Although the North Korean regime has done everything in its power to keep stories like Danny's from being told, he has bravely shared it with our organization, Liberty in North Korea. 김일성이 죽고 나서 진짜 북한에 있는 모든 가정이 다 흩어지고 자식 있는 부모들도 주위에 보면 자식 있는 부모들도 자식을 버리고 다 도망갔는데 저희 엄마는 그러지 않고 저를 끝까지 지켜주고 힘든 속에서도 저를 위해서 모든 것을 다 바쳐 Danny was born in a small town in North Korea. When he was very young, his father left, leaving his grandmother and mother to raise him alone. In North Korea, from a very young age, children are taught to view their leaders as if they were gods. They are taught that their great leaders spend all of their time and resources to make North Korea into a socialist paradise. 북한 사람들이 표정이 항상 경직돼 있고 서로들 믿지 못하는 서로 그런 의심하는 그런 얼굴 표정, 집안에서도 큰 소리를 얘기 못하고 거기 그런 게 있어요. 벽에도 귀가 있고 눈이 있다.
거기는 김일성을 숭배하는 거기 때문에 일단 다른 나라를 동경한다는 건 있을 수도 없는 일이고, 만약에 내가 다른 나라를 동경해서 그 나라 갔다가는 최고인 그 반역자라는 누명을 쓰고 어쨌든 죽음으로 그 죄를 씻어야 된다는 이런 개념이 있어갖고, 북한에 민주주의라고 하지만 민주주의가 아닌 민주주의예요. In the mid-1990s, the North Korean economy collapsed, leaving the government unable to provide food or basic health services to the people. Up to 1 million North Koreans starved to death. But the ruling elite maintained control through a ruthlessly effective system of political oppression and fear. The regime attempts to deny all basic freedoms, including freedom of speech, religion, and even access to information. Thousands of North Koreans risk their lives every year to escape across the border into China in search of food, money, and freedom. But because of their legal status, they live in hiding for fear of being caught and forcibly sent back to North Korea. If caught and sent back, they can face imprisonment, torture, forced labor, and even execution. I will probably never fully understand my mom and my grandma's sacrifices for me. My mom would wake up very early and walk 2 hours into the mountains to dig up a special root to make sweets like taffy. I remember it would take so much work and time, but she could only make a little money selling it in the market. I was only 8 when the economy began to collapse and everything changed for North Koreans. Our family almost starved to death. I remember being so hungry. I didn't even have the energy to leave the house. At first, we were told it would only be hard for a few months. So my mom sold her wedding gifts so we could survive. But things only got worse. The people were so starved. Teachers stopped teaching, and students stopped learning. Things were so hard for us that my grandma started giving me her food and eating roots and tree bark instead. 옆에서 모두 중국 갔다 오면 그래도 좀 먹고 살게 좀 쉽다 해갖고 중국에 친척도 있고 하니까 한번 찾아오자고. 거기 그러니까 북한에서는 도저히 그 힘으로는 해결 안 되고 뭐 능력도 안 되고 하니까 어쨌든 방조를 받자고 중국에 온 거지. In 1997, my mom left for the first time to go to China to find work and money to bring home. In China, my mom's eyes were opened for the first time to the outside world and also to the lies she had been told. Sound that you hear and what you're seeing tonight, not hammers and sickles, but hammers and chisels as young people take down this wall bit by bit. 그때도 정말 이렇게 중국에 가서 조금씩 얻어온 것 같고 생활이 유지 안 되고 거기서 살자면 그것도 부족하니까 몇 번에 걸쳐서 오다가 도망가 건너자마자 중국 공안에 붙잡혀갖고 북송된 적이 있어요.
나무 멍둥이하고 쇠뭉치를 갖고 사람을 뭐 사정없이 들이쳐서 뭐 키가 째지고 머리가 터지고 저가 죽기를 각오는 했지만 이렇게 죽으면 가족은 어떻게 살아야 되나 하는 걱정도 많았고 어쨌든 두려움과 무서움, 공포가 그 자체가 다. 감옥에 일단 나와서 다시 중국으로 갈 때 그게 또 두려웠는지. 물론 두려웠지. 이 나라에서는 내가 인간으로 태어나서 자유를 누릴 수는 없고 우선 경제적으로 힘들고 하니까 좀 자유도 찾을 겸 더 좋은 나라로 찾을 겸 해갖고 그때 또 결심을 하고 그때 당시 그 생각으로는 도망간 거는 거 아니지. 어쨌든 가서 열흘이면 돌아올 줄 알고 다시 중국으로 들어갔다 와서 어떻게 다음 계획을 하려고 했지. 그때는 뭐 가족과 이별을 하고 내 혼자 한국에 간다 이런 건 아니고. 그러니까 내가 11월에 19일 날 내가 왔나 중국에 들어왔는데 그게 북한에서 그 탈북이 마지막 그 날이겠지. For almost 10 years, my mom risked her life going back and forth between North Korea and China to make money to keep us alive. But in November of 2004, my mom left North Korea for the last time. After telling me she would return in a few days, weeks turned into months, and I knew something was wrong. I decided to escape North Korea to find her, leaving my grandma and my friends behind. For most North Koreans, leaving the country is illegal. For those desperate enough to escape, crossing the Truman River is one of the only options, but it's incredibly dangerous. Stepping foot on the river, could get you shot by border guards, and many don't make it across alive. Dead bodies are often found floating in the river. Five months after my mom left, I snuck out in the middle of the night in the freezing cold. I didn't say goodbye to my grandma because she wouldn't have stopped me, and I made my way down to the river. I would never return. 중국에 제가 도망 나왔을 때 도망 나오기 전에 외할머님이 있었는데 할머니한테 숨기고 그냥 저도 한 일주일 내지 열흘 생각하고
다시 열흘 동안 중국에 있다가 다시 북한으로 돌아가려고 생각하고 탈북했는데 그 생각이 달리. So where's your grandma now? She passed away already. When did she pass away? She passed when I escaped to North Korea. 정말 그 할머니 자식인 딸이잖아요. 딸보다 더 마음 아파하고 그렇죠. 그러니까 할머니 정밖에 없는 거지. 걔는 내가 걔가 잘할 당시에 내가 또 나가서 일했고 이러니까 집에 있는 거는 할머니밖에 없었지. 지금도 할머니 말하면 제가 가슴이 맺어진다는 것 같아요. 할머니한테 하고 싶은 얘기 있다면 할머니한테 얘기하지도 않고 몰래 중국에 가게 도망 나와서 죄송하고, 할머니 눈 감는 순간에 할머니 옆에 있어주지 못해서 미안하고, 할머니 제가 어려서 태어났을 때부터 제 북한 나오기 전까지 키워졌는데 제가 그걸 모르고 도망가서 죄송하고, 언젠가는 할머니 앞에서 무릎 꿇고 그 잘못을 다 빌 거예요. 그러니 그때 용서해 주세요. 사랑해요, 할머니. 근데 제가 하루는 전화 왔더라고. 그러니까 내가 아는 집에 가 있는데 그 전화번호를 아니까 전화가 왔는데 지금 그 두만강 건너서 왔다는 거요. 성함하고 생년하고. 저희 이름은 이상이고요. 생년월일은 1987년 5월 5일이고요. 그럼 언제 나갔어? 2005년 3월 15일 날에 조선에서 중국으로 탈북했고요. 여기까지 걸어 들어오는데 여기까지 못 걸어 들어왔거든. 영성까지 와서 딱 4개월 못 가겠으니 나와라 했거든. 이제는 미국 가기 원하는 거야? 왜? 나의 자유권을 찾고 자유롭게 사는 나의 꿈과 소망을 이루기 위해서, 또 꿈과 소망을 이루며 나같이 탈북에 중국 땅에 온 사람들의 그들을 위로해주고. North Koreans in China live in fear and hiding because the Chinese government doesn't recognize them as refugees. If caught and sent back, they face imprisonment, torture, or even execution. In 2006, after hiding in China for over a year, we helped Danny enter the US Embassy in China, where he was protected until he resettled in the United States in 2007. His mother made the difficult decision to let her son go first, not knowing when she would see him again. In 2010, Ford caught wind of Danny's story and decided to partner with Liberty in North Korea to help share it on a national stage. They released 8 online episodes about his transition into freedom and his journey across the states, as he shared his story with high school and college students. My good friend Danny to come out and talk to you guys. So I want, and he's going to share his story. So I want you guys to give it up for Danny. He's about to come out. Hi, my name is Danny. I was born in North Korea and I lived there for 17 years. Because of the hardship that I experienced in North Korea, I went to China. In China, I found out about LiNK, and through LiNK,
and I decided to come to America. Though life in America hasn't been easy for Danny, he is using this opportunity to be a voice for his family and friends still living in North Korea. Just 1 month before Danny traveled to South Korea, he received his United States citizenship and even voted for the first time in the presidential election. 이런 큰 생각을 하려는 생각도 못했고 거기 사회적 생활을 할 땐 애들이 이런 생각을 못 가져요. 우선 내가 남이를 딛고서라도 내가 먹고는 살아야 되겠다. 오직 이런 육식적 이런 생각밖에 못했거든. 그런데 여기 오니까 사람이 자기를 만들지 않아. 세계적 인간으로 만들어주지 않아. 그게 너무나 자랑스러워. 데니가 그렇게 지금 내가 그때 북한에서 내가 키울 때 그런 생각하고 지금 내가 데니를 접했을 때 지금 쭉 요즘 생활을 봤을 때 데니가 성장한 모습을 봤을 때 아 너무나 이렇게 자랑스러워. A few months after we got Danny out of China, we attempted to bring his mom out with another small group. But they were caught by the Chinese authorities. They spent 6 months in a Chinese prison, expecting to be sent back to North Korea every week. But in an unprecedented move, the group was allowed to quietly go to South Korea. 4 years after they were separated in China, Danny's mom flew to the United States for the first time. Today, I'm going to South Korea. What are you going to be doing in South Korea? I'm spending time with my mom on Christmas Day. Also, yeah, How long has it been since you've seen your mom? like since 4 years ago when she came here. Are you excited to go? Yup, I'm so excited to visit in South Korea. Alright, where are we right now, Danny? We're at the Gangnam now. Yep. What kind of dance? You gonna get your dance moves on? No, I don't know how to dance.
어렸을 때부터 사진 찍는 거는 완전히 관심이 있은 건 아니고 찍는 사람들 멋있어 보였는데 제가 어느 순간에 미국에 와서 제일 처음으로 유타했을 때 그런 한국 신문사에 같이 있으면서 거기서 신문사 사장님이랑 같이 다니면 사진 찍는 걸 보았어요. 저를 많은 곳을 데리고 다니면서 사진도 찍고 이랬는데 제일 처음에는 엉망이었죠. 막 찍으면서 이런 부분은 어떻게 찍으면 더 이쁘게 나오겠다 또 많이 생각하고 그렇게 혼자서 배웠어요. 모든 세계 어머니들이 다 그러하듯이 엄마에게는 자식이가 제일 귀중한 거고 또 자식이를 위해서라면 목숨까지도 바칠 그런 엄마라고 대니한테 바라는 것은 지금처럼 자기가 목표를 달성하고 또 자기뿐만 아니라 자기 같은 사람들 위해서 많은 일을 해주고 그저 건강하게 그저 자기가 할 수 있는 모든 것을 최선을 다해서 저희 엄마를 생각한다면 참 대단한 사람인 것 같아요. 저희 엄마만 아니라 많은 여자들은 다 그렇지만 그래도 저희 엄마를 볼 때는 그렇게 힘든 생활에서 그렇게 진짜 북한에서 하루 살기도 힘들고 그런데 자기 몸 하나를 진짜 케어하기도 힘든데 그 속에서 자기 몸 아닌 저까지 또 저 외할머니까지 먹여 살리려고 고생하고 또 젊은이 나이 그때 어렸을 때 그 청춘 어렸을 때 그 나이에 그 몸을 다 버리면서까지 가족을 위해 살았다는 게 되게 대단한 여자인 것 같아요. 네. 사진에 대해서 관심을 가진 이유는 사진 찍는 것도 좋아하는 거 있지만 나중에 제가 북한에 가게 된다면 갈 날은 있겠지만 가게 된다면 제가 태어나서 제가 북한을 나오기 전까지 살던 곳을 저 사진에 한 장에 담아두어서 나중에 많은 사람들한테 보여주고 싶고 나중에 제가 가족이 생긴다면 강원도 그 통일전망대라는 데 있어. 거기서 이게 해서 북한 땅을 받지. 그러니까 내가 나선 고향이라는 게 내가 어머니 뱃속에서 일단 나서 탯줄 구운 곳이고 첫발 디딘 곳이니까 정말 일생에서 제일 쉽게 말하면 귀한 것. 그러니까 고향이라고 생각하면 굶주리고 고통스럽고 이런 게 있지만 어쨌든 고향이라는 거는 좋은 데지. 그러니까 내가 나서 자란 곳이기 때문에 그렇게 좋은 곳이지.
we're going out to see like North Korean view, but we're at DMZ right now. Yep. Is that crazy? Look at North Korea? Yeah. First time? It's my first time. First time since what? First time to see it in North Korea. Like it's been like 7 years ago. Maybe if I am able to return to North Korea in the future, a lot of things that I've left behind will have changed. But hopefully I'll be able to find something of my childhood. The next day, the video camera watches again. The loudspeaker van which called people to today's trial has arrived with music. Today, 2 defendants will be judged, 1 man and 1 woman. Growing up, I saw 10 public executions because people were executed in front of the whole town. They were being punished for selling women into China or stealing or trying to escape South Korea. I may be free, but I still have family and friends living in North Korea. And until they have their freedom, until all people are free, none of us are.